So in honor of that position, I present you this certificate and the plaque, and would like you to make a few remarks after the photo session. Makofi ya kilo Permit me to congratulate Professor Oborah, who has midwifed this process and has ensured over the years that talent and gifts are given their pride of place in an environment where orthodox approaches are considered to be superior to systems that may be considered unorthodox. I've been reading a book which I commend to you, written by Angela Duckworth. The title of the book is Grit, and she says, and I agree with her, that when all is said and done, history has demonstrated that it is passion and resilience that are the true mother's milk of success. You are assembled here today will attest to that. We've had testimonies which are as clear as they are eloquent, all of which serve to remind us that history and fortune favors men and women who remain faithful to their chosen agenda. And I think that in this continent there is a case for re-examining the approaches that we have used thus far. And talent identification and talent propagation is, in my view, the way to go. I remember, courtesy of history, when we were talking about the enemies that confronted the various countries of Africa, it was said that our enemy number one was poverty, and that our enemy number two was ignorance, and that our enemy number three was disease. Over the years, we have produced graduates in their millions now. We have produced people at different levels in their millions now, but yet there is a sense in which the problems we identified over 60 years ago remain alive and well. We have men and women who have knowledge, but ignorance is bliss. We have doctors, as you know, but diseases still defy our combined efforts. And we know that poverty is alive and well. And what that does is to call into question the kind of education that we have deployed over the years. Experience has now demonstrated, with examples of countries such as South Korea, Singapore, Malaysia, and recently in Africa, in Rwanda and other countries, that talent identification is both king and queen. And therefore, I cannot thank and congratulate you more in recognizing that going forward, this is the gospel that we must preach throughout the continent of Africa. And it's a gospel that must be preached with conviction and passion, because passion and conviction are indeed the lifeblood of information and knowledge that this continent needs. As I conclude, let me say in Kiswahili what the great African Mwalimu Kambarage Nyerere said in 1967, speaking about education. Alisema siri ya maendeleo ni vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Akasema pia katika
najaribu kurahisisha Kiswahili katika viwango vya Kenya. Amen. Katika kutazama mustakabali wa taifa lolote, kuna vitu ambavyo lazima tuviangazie. Na akasema hivi, siri ya maendeleo katika taifa lolote ni watu, ardhi na siasa safi. Lakini watu wa taifa lazima wawe ni watu ambao wamehamasishwa vilivyo. Na katika kila taifa kuna vita ambavyo tunavipiga. Vita dhidi ya ujinga na upumbavu. Na Mwalimu akatofautisha kati ya ujinga na upumbavu. Akasema mjinga ni mtu ambaye hajui, akijulishwa atajua, na kisha jua atafanya jinsi inavyostahili. Lakini mpumbavu au upumbavu ni sifa kama urefu na ufupi tu. Mtu aliyepumbaa hata ukimweleza amepumbaa tu. Kwa hivyo katika hafla kama hii, kile ambacho tunaangazia ni kutambua ya kwamba sote tuna talanta tofauti tofauti, na wakati mwingine talanta hizo zinafichika kwa kuwa tunatumia mbinu zisizofaa. Lakini wahenga wanasema jogoo wa kuwika hafichiki. Na mtu akiwa na talanta hizo hazifichiki. Kwa hivyo nawapongezeni wale ambao wamehitimu katika viwango mbalimbali na viwango tofauti tofauti kwa jitihada ambazo mmezifanya, na kuipa maana usemi wa Swahili ya kwamba mtaka cha uvunguni sharti ainame, na ya kwamba tafutaye hachoki, akichoka kashapata. Nyote katika viwango vyenu tayari mmejieleza na mmetoa kauli ya kwamba lengo lenu hatimaye kuhitimu katika viwango hivi vya juu, na watakia heri, na nina hakika kwa kudra ya Mwenyezi Mungu mtafaulu. Amen. Kwa nafasi ambayo nimepewa kuwa balozi wa talanta, tutajumuika pamoja, tutafanya kadri ya uwezo wetu ili tusambaze injili hii, kuhamasisha wale wanaostahili, ili tuwe ni watu ambao tutafanya vitu ambavyo vinastahili. Tuna viwango vyetu na tutafanya inavyostahili. Maulana wajalie siku zote. Asante.